maybe they both are really very strong enough. Nice words. Strong enough. Sure. So basically they are strong enough. 5 factors. Team Hariharan. Quick 5 factors. Number 1, cool temperament. Number 2, Brinda Kirtana's contribution. Number 3, Anas's excellent support for Hariharan. Number 4, Hariharan's captaincy skill. And number 5, the passion. Highlights of team Vedocean. Number 1, the head of Vedocean. That is not claiming the head that I'm the captain. Number 2, Mitra and Kalpita's lethal combination and contribution. Number 3, Nagaland's support as a stalwart, Korpadai Thalavadi Mari. And number 4, Nitika's wonderful contribution. And number 5, winning 4 matches out of 5 matches. Team Vedocean. So the trophy actually belongs to Team Vedocean. And this another trophy belongs to Team Vedocean. Nitika, come. You did a wonderful job in the football game and the hockey game. So you get that gift and this medal for you. Thank you. Anna, you've been a great performer. You have shown a very good improvement. I really like the presentation that you made 3 days back. And you have done a beautiful contribution for it. Chandan, come. You did a wonderful job. Disciplined boy. Okay? Okay. Even a great performer. And you have always been a wonderful, cool-tempered person. You have never been showing any ego. Also, you contributed Thank you. So you have been a silent person and never made a ruckus of things, argue panadhu. You have been a wonderful child for your mom and you are a very disciplined person. One time எந்த விதமான விரசமான விஷயமும் இருக்கு. Using wrong choice of words, behaving different, very disciplined person. So and you contributed really well. You've been a great performer. Thanks for bringing the hockey stick. கடைசியில் வந்துட்டு ஆனால் வெயிட் பண்ணி அடிங்கன்னு சொன்னேன். வெயிட் பண்ணி அடித்தான், கோல் அடித்தான். பட் கடைசியில் வின் பண்ண போயிடுச்சு. பட் யூ டிட் ரியலி Ready? Come. You've been a great performer. English நீ பேசின அன்னைக்கு. ஸோ இங்கிலீஷில் பேசின அப்படிங்கிறத அப்ரிஷியேட் பண்ணி அது இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படிங்கிறத You've been a great performer and you have always been a very good support for your friend. And you have done really well. If your friend is holding a trophy, then it is because of you also. 65% it was because of you. Thank you. Thank you. There was star issuance and the star issuance அப்படிங்கிறது யார் அதிகமான ஸ்டார் வாங்கினா அப்படிங்கிறது இங்கே யாருக்காவது தெரியுமா? You've been a great performer and you have sacrificed ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு, ஒரு நல்ல சிஸ்டர், சம்டைம்ஸ் ஈவன் மாம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மற்றவங்க சான்ஸ் கொடுத்து கடைசியில் வேணும் போது அப்படி ரோட ஸ்லீப் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம்.
You have always been doing that. Good job. Well done, Kalpita. Now, your presentation in the memory, as Nabilam rightly pointed out, and your attitude of balancing the studies and participating, and the previous round, Kalpita's mom especially called me in the parents meeting and she said, you have secured first mark in 2 subjects and 83% mark. Adellame A+ vaanungadhukku padichittu irukkumbodhu you have been participating in this game also. Star of the tournament award is given. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. So clearly the tournament winner is Vedavarsham Steve. First ever tournament winner. இதே மாதிரி பல tournament first ever tournament runner up. So நல்ல டீம் இருந்துச்சுன்னா நீ அடிச்சு தூக்குன்னு எனக்கு தெரியும். பட் பரவாயில்ல இவங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. வெரி க்ளோஸ் ஃபார் கப் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு 3,650 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷன் பரவாயில்ல. Thank you. So this is to motivate you. இந்த மாதிரி மாசத்துக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் அந்த மாதிரி எல்லா டோர்னமெண்ட் அடிக்கடி வெஸ்ட் இருந்தா அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது. So Monday we are having it.